Hello everybody, welcome to B-doers TV. My name is Agatha, this is the French English class and I will be helping with English. I'm with... Et moi je suis Divine, je vais aider avec le français. Today, being our first class, we are going to start with the basics, which is greetings. Les salutations. We are going to start and find out how do you greet people on different time periods. So, good morning for morning. Good morning. Bonjour pour le matin. Bonjour. Good afternoon for afternoon. Good afternoon. Bon après-midi pour l'après-midi. Bon après-midi. Good evening for evening. Good evening. Et pour le soir, bonsoir. Bonsoir. Good morning, sir. Good morning, madam. Good morning, sir. Good morning, madam. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Good afternoon, sir. Good afternoon, madam. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Bon après-midi, monsieur. Bon après-midi, madame. Good evening, sir. Good evening, madam. Good evening, sir. Good evening, madam. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Good morning, Divine. Good morning, Divine. Bonjour, Agatha. Bonjour, Agatha. Good afternoon, Divine. Good afternoon, Divine. Bon après-midi, Agatha. Bon après-midi, Agatha. Good evening, Divine. Good evening, Divine. Oh, bonsoir, Agatha. Bonsoir, Agatha. Hello. Bonjour. Hello. Salut. Hi. Coucou. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. Hi. Hi. Salut. Salut. Hey. Hey. Coucou. Coucou. How are you? How are you? Alors, en français, on va dire de deux manières. Comment allez-vous? Comment allez-vous? Ou bien, comment ça va? Comment ça va? I am fine, thank you. I am fine, thank you. Je vais bien, merci. Je vais bien, merci. So thank you so much for being with us. We shall see you next time on English and French class on B-doers TV. Bye. Au revoir.